English translation in the second half of the video, so please check the timestamp. 안녕하세요. 이번 이슈 빠르게 둘러보겠습니다. 자, 어떤 유저께서 제보를 해주셔서 영상을 만들게 되었습니다. 이게 이제 한결의 단독이라는 문구를 붙이어서 나온 기사인데요. 뉴진스 알리 표절 공방 3년 차이로 기획안이 닮았다. 디자인, 서체, 문서 전개 등 유사점 드러나 전문가 두 문건 매우 유사. 흔치 않은 일 해서 이정구 기자님께서 기사를 쓰셨습니다. 이정구 기자님께서는 하이브 관련된 이슈를 많이 다루신 분이십니다. 좀 이따 살펴볼 건데요. 자, 그래서 한번 보자고요. 이것까지 첨부를 하셨네요. 민희진 씨가 뉴진스를 표절했다고 주장해 논란인 하이브 산하 빌리프 랩 그룹 아일릿 기획안이 실제 뉴진스 기획안과 상당 부분 유사한 것으로 나타났다. 11일 한겨레가 빌리프 랩 신인 걸그룹 기획안과 21년 팀 런칭 전략 뉴진스 기획안을 입수해 비교한 결과 문서 디자인과 전략 등에서 유사한 부분이 다수 발견했다. 입수를 하셨대요. 누구한테 입수를 했을지 궁금하지도 않죠. 뻔하니까요. 제보자 제공 이렇게 나왔네요. 이게 뉴진스 기획안이고 그리고 이게 아일릿 기획안이라고 합니다. 우선 디자인의 유사성이 눈에 띈다. 같은 템플릿을 사용한 것처럼 서체와 디자인이 비슷하다. 특히 원을 활용한 기법 동그라미 말하는 거죠. 양쪽 모두 여러 차례 등장한다. 뉴진스 기획안은 민 전 대표가 2020년 5월 하이브 최고 브랜드 관리자 CBO 시절 키노트로 직접 디자인하고 내용을 작성한 것으로 알려졌다. 혹시 하이브 전체가 같은 템플릿을 사용하는지 확인한 결과 레이블마다 각기 다른 템플릿을 사용하는 것으로 확인됐다. 네, 크로스 체크 해보셨대요. 자, 그 다음에 이것도 동그라미죠. 원형 뉴진스 기획안, 아일릿 기획안, 제보자 제공. 두 그룹이 지향해야 할 차별점도 동질감과 동경심으로 일치한다. 뉴진스는 이를 구현하기 위한 전략으로 틴, 인플루언서, 아일릿은 크리에이터를 키워드로 제시한다. 인플루언서와 크리에이터는 사실상 같은 개념이다. 두 문서는 사례로 미국의 유명 유튜버 엠마 체인벌린을 동일하게 소개한다. 향후 전략에서 쇼트폼을 활용하고 대중의 라이프 스타일에 다가갈 수 있는 실용적 굿즈 사업을 제시한 것도 겹친다. 이를 본 가요계의 한 관계자, 이런 기사에서 항상 관계자가 등장하죠. 표절 논란을 피하기 위해 인플루언서를 크리에이터로 바꾼 것으로 보이는데 사실상 같은 전략이라고 말했다. 과연 어떤 관계자를 지칭하는지. 눈여겨볼 지점은 문건 작성 시점이 뉴진스는 2020년, 아일릿은 2023년이라는 점이다. 시장 상황이 몇 달 사이에도 급변하는 K-팝 시장에서 3년 터울인 두 문건의 유사점은 납득하기 힘들다는 의견이 나온다. 걸그룹 기획 업무를 담당하는 가요계 한 관계자, 또 관계자가 나왔어요. 시장 분석과 전략적 방향성까지 두 문건이 매우 유사한 것으로 보인다며 문서 디자인과 논리, 전략 방향성까지 유사한 기획안을 통해 걸그룹을 연이어 대비시키는 사례는 흔치 않다고 지적했다. 네, 어떤 관계자인지. 자, 그리고 또 동그라미 여러 개 첨부를 했습니다. 뉴진스 기획안 제보자 제공, 아일릿 기획안 제보자 제공. 자, 앞서 민 측은 지난달 11일 자신이 뉴진스 기획안을 빌리프랩에 전달했다는 하이브 내부 고발자의 녹취를 공개했다. 요거를 이제 그 법정에서 공개를 했죠. 민희진 씨가 패배한 가처분 공판이었죠. 그때 공개를 했고 그리고 공판이 일어난 타이밍 맞춰 미리 기자를 통해서 또 그거를 공개를 했습니다. 녹취록에서 그거를 똑같이 만들 거라는 정말 상상도 못하기는 했는데 라고 말했다. 이에 대해 필리프랩은 아일릿의 브랜딩 전략과 컨셉은 2023년 7월 20일에 최종 확정되고 내부 공유된 바 있다며 제보자가 이른바 기획안을 보내온 것은 그 이후인 8월 28일자로 시점상 아일릿의 콘셉트에 영향을 미칠 수가 없다고 이미 반박을 했었죠. 그리고 이 모든 끝까지 읽어볼게요. 빌리프랩은 민 전 대표의 표절 의혹 제기에 대해 업무 방해 및 명예훼손 혐의로 고소하고 민사소송까지 제기한 상태다. 그렇죠. 일단 빌리프랩은 몇 달 전에 유튜브 채널까지 새로 파가지고 이 표절에 대해서 정면으로 반박을 했었고요. 그리고 이 가처분 공판 당일에도 이거에 대해서 전면 반박했죠. 시점을 얘기하면서 실정상 컨셉에 영향을 미칠 수가 없다. 그리고 민사 소송까지 제기한 상태입니다. 이런 시점에서 이 기사 새로울 것 전혀 없는 기사인데 이거를 다시 공론화하고자 제보자가 제공했다는 이 자료들과 그리고 관계자를 인용하면서 이렇게 기사를 쓰셨더라고요. 단독 이런 거를 붙여서까지. 자, 그런데 결국 지금 이 동그라미 같은 경우에는
민희진 씨가 동그라미를 발명이라도 한 것처럼 지금 진행이 되고 있죠. 자, 그런데 네, 이런 게 자, BTS 리브랜딩이 2017년에 진행이 됐습니다. 디자인 회사 플러스 X라는 곳과 협업을 해서 리브랜딩이 진행이 됐었고요. 여기서 이제 이곳에 관련된 자료가 모아져 있는 것인데 여기 보시면 비슷하죠. 동그라미 BTS 브랜드 experience라고 해가지고 그리고 당시 2017년 플러스 X 대표와 인터뷰도 이렇게 제가 살펴봤었고요. 제가 BTS를 공부하면 공부할수록 제가 모르는 게 많더라고요. 아무튼 결국 중요한 게 뭐냐? 새로울 게 없는 거죠. 동그라미. 자, 그리고 BTS뿐만 아니라 그냥 네, 이게 그 아까 말씀드렸던 experience 플러스 X 측에서 같이 협업을 한 그 리브랜딩 자료입니다. 꽤나 깔끔하고 멋지더라고요. 아무튼 간에 이 동그라미는 그냥 구글 이미지 검색만 해도 네, 많이 등장합니다. 비교를 해보자고요. 이 오리지널한가? 이 동그라미가 과연 오리지널한가? 네, 전혀 그렇지 않죠. 게다가 이거 뭐라 그러죠? 마치 태양을 주위로 도는 그 행성의 궤도 같은 요것도 보시면은 네, 전혀 새로울 게 없죠. 새로울 게 없는데 이런 식으로 마치 이게 민희진 씨가 발명을 했고 누구라도 사용을 하면 표절인 듯이 이렇게 몰아가고 있는 게 굉장히 흥미롭고요. 게다가 한겨레 측에서는 이 기사에는 안 그랬는데 자 이게 이미지입니다. 오리지널 이미지예요. 트위터 그러니까 X 계정을 통해서 이렇게 또 포스팅을 올렸어요. 민희진 전 어두어 대표가 뉴진스를 표절했다고 주장해 논란인 하이브 산하 빌리프레 그룹 블라블라 상당 부분 유사한 것으로 나타났습니다. 기사 더 읽기 이렇게 첨부를 했죠. 근데 자 요거 봅시다. 마치 이렇게 딱 짜맞춰진 것처럼 이미지를 편집을 한 것 같아요. 왜냐면 보시면은 여기 이 스페이싱 간격이 이런 식으로 쪼그라들었죠. 이런 식으로 포토샵을 해도 되나요? 언론이? 그러니까 이거든 둘 중에 하나는 잘못된 건데 기사에서는 요거를 넣었단 말이죠. 그리고 SNS에는 요거를 넣었어요. 그러면은 아무래도 좀 더 뭐라 그러죠? 조심을 해야 될 원본 기사에는 원본을 넣겠죠. 그리고 이걸 좀 더 약간 정확하게 짜맞춰지는 것처럼 보이게 하게끔 하기 위해서 이 자간을 줄인 다음에 SNS에 X에 이렇게 올린 게 아닌가 싶거든요. 그런데 지난 그 국정감사 때도 저 의원님께서 이 표절을 짧게 질문을 했다가 별 코멘트를 안 달았죠. 그 이유는 지금 실제로 법정 절차가 진행되고 있기 때문에 이거에 대해서는 함부로 3자가 말할 수가 없습니다. 그게 이제 법적으로 문제가 될 수도 있고 영향을 미칠 수도 있기 때문이죠. 근데 이런 시점에서 이렇게 기사를 내놓은 것도 모자라 포토샵까지 한다? 좀 문제의 소지가 될 수도 있지 않나? 정확히는 모르겠습니다. 뭐 지켜봐야겠지만 아무튼 이렇고요. 그리고 이 기자님께서는 아까 말씀드렸다시피 하이브 관련된 기사를 많이 쓰셨는데 뭐 글쎄요, 뭐 사실 보도를 한 것도 있지만 대부분은 이제 좀 공격하는 투로 나왔었죠. 그 중에 하나가 1년 전보다 98% 감소, 단기 순이익 14억 이것도 물고 넘어졌습니다. 사실 이 14억 이거는 제가 몇 번이나 다뤘었죠. 결국은 하이브가 투자했었던 SM 주식과 그리고 뭐죠? 예, 일단은 SM 주식 주가가 폭락을 했기 때문에 그게 반영이 됐었고 4분기에는 이게 꽤나 나아질 거예요. 왜냐면 이미 그 반등을 했으니까. 아무튼 요거를 98% 감소했다고 헤드라인을 붙이고 나온 기사들이 꽤 있습니다. 꽤 있고 이거는 마치 그때 전환사채 CB를 걸고 넘어지면서 하이브가 곧 망할 예정이다. 네, 돈이 없다라고 하는 것과 굉장히 유사해요. 아무튼 이런 기사를 쓰셨던 기자님이시고 그리고 한겨레 같은 경우는 KBS와 함께 민희진 씨와 그리고 어두어 퇴사자 간의 그 법적
공방, 그리고 이 이슈를 다룬 적이 없는 곳입니다. 거의 뭐 메이저급에서는 유일하다고 봐야 돼요. KBS에도 제가 영상에서 다뤘었죠. 검색 결과가 없습니다. 네. KBS는 그때 민희진 씨가 뉴진스 라이브 방송을 알고 막으려고 했다라는 기사를 삭제하고 그게 이제 논란이 됐던 곳이죠. 아무튼 KBS와 함께 한겨레는 그 성희롱 관련된 이슈를 다룬 적이 없는 곳이고요. 이것도 좀 유념을 하시면 좋을 것 같습니다. 아무튼 이런 일련의 상황을 봤을 때 이거 전혀 새로울 게 없죠. 네. 제보자 제공이라 하는데 이건 뭐 누구한테서 왔는지 뻔하고, 그리고 새로울 게 없는 자료고 이미 빌리프랩이 반박을 했고, 그리고 법적인 절차도 밟는데 공론화를 한다. 사실 그 내부 문건 하이브 내부 문건 리포트 요거하고 상당히 유사합니다. 왜냐면 그 리포트 같은 경우에도 민희진 씨가 몇 달 전에 공론화를 시도를 했죠. 이 민희진 하이브 이슈가 막 터졌을 때, 그리고 그때 당시에 하이브가 바로 즉각 반박을 했고요. 부정적인 요소뿐만 아니라 긍정적인 요소, 그러니까 일반적인 트렌드를 다 담은 그런 리포트다. 그런데 최근 들어서 이걸 아예 유출을 해버리고 공론화를 하는 그런 시점과 좀 유사해 보입니다. 그리고 이 말이 나왔으니까 다뤄보죠. 위버스 매거진에서 어제 이렇게 알려드립니다 라고 공지를 내놨어요. 위버스 매거진 팀입니다. 위버스 매거진을 아껴주시는 분들께 모니터링 문서로 발생한 상황으로 인해 이용에 불편과 우려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드립니다. 해당 사항과 관련해 몇 가지 명확한 사실관계를 말씀드리고자 합니다. 해당 문서는 전 편집장이 별도 업무로 진행한 것으로 위버스 매거진 구성원들은 해당 문서의 존재 자체를 알지 못했습니다. 전 편집장을 제외하고 위버스 매거진 제작에 참여하는 구성원이나 외부 필진분들 역시 모니터링 문서 작성에 참여한 바 없습니다. 전 편집장은 직책 해제와 동시에 위버스 매거진 업무에 일체 관여하지 않도록 조치되었습니다. 전 편집장이 모니터링 업무를 별도로 요청한 인력도 업무 중단됐습니다. 위버스 매거진은 논란이 된 모니터링 문서와 무관하며 위버스 매거진 구성원들은 해당 문서에 반대함을 명확히 밝힙니다. 그럼에도 불미스러운 일에 언급되고 이용에 불편을 끼친 데 대해 다시 한번 사과드립니다. 앞으로 보다 깊고 풍부한 콘텐츠로 독자분들께 보답할 것을 약속드립니다. 위버스 매거진 팀 일동. 그러니까 하이브는 일단 사과로 이렇게 대응을 했고, 위버스 매거진은 거리를 두는 그런 모습이죠. 왜냐하면 그 리포트라는 게 사실 많은 분들께서 말씀하셨지만 어떤 산업이든 간에 모니터링 작업은 시행이 되죠. 단지 이번에 이슈가 됐던 이 모니터링 문건 같은 경우는 물론 많은 경우 댓글, 특히 이제 헤이터들이나 악플러들의 댓글을 수집해서 거기에 현 트렌드를 반영하는 것도 있지만, 몇몇 곳에서는 그걸 작성한 그 편집장의 의견이 좀 섞인 것으로 보여요. 그리고 그런 게 불쾌함이 느껴지죠. 네. 좀 프로페셔널하지 못한 부분도 보이고요. 그런 측면에서 이제 대중의 반감을 산 거고, 물론 이번에 유출됐던 게 그런 것들을 막 모아둔 거기 때문에 그 반감이 훨씬 더 많이 작용한 것도 있습니다. 왜냐면 전체 문건을 보면은 그런 것뿐만 아니라 긍정적이거나 아니면 좀 더 객관적인 지표도 섞여 있겠죠. 근데 그거를 제외하고 리포트가 나왔기 때문에 좀 반감을 살 수 있는데 많은 업계에서 리포트가 이런 작성이 되고 모니터링 문건이 작성되는데, 이제 엔터테인먼트 산업 같은 경우는 회사가 다루는 그 프로덕트가 결국 사람이잖아요. 아티스트이기 때문에 좀 더 불편함이나 불쾌감이 드러날 수 있는 것 같습니다. 그런 측면에서 이제 위버스 매거진은 거리를 두고, 그리고 하이브는 사과를 한 그런 맥락이라고 보시면 되는데, 아무튼 간에 제가 궁금한 건 이거예요. 그러니까 민희진 씨는 제가 말씀드렸다시피 이 모든 사태가 시간이 지날수록 민희진 씨한테 불리하거든요. 그렇기 때문에 계속 이슈화를 하려 하는 거고, 공론화를 하려 하는 거고, 그리고 좀 진흙탕 싸움으로 끌고 가는 모습인데, 모르겠습니다. 이 문건, 그리고 이런 표절 같은 것도 몇 달 전부터 하이브 입장에서는 예상할 수 있어야 했고, 그리고 이에 대해서 대응책을 다 마련을 할 수 있었어야 했죠.
그렇다면은 얼마나 이런 거를 예상을 했는가, 실질적으로 예상을 했는가. 왜냐면 이 문건 같은 경우는 좀 대응에 시간이 걸린 걸 봤을 때 좀 당황을 한 거일 수도 있을 것 같아요. 그런 측면에서 봤을 때 앞으로 이 모든 사태가 마무리되기 전까지 민희진 씨는 뭐랄까 끝까지 진흙탕 싸움을 할 가능성이 있죠. 그러면은 하이브는 그 모든 거에 대응이 됐는가? 어쩌면 뭐 대응할 필요가 없다고 생각하는 걸 수도 있겠죠. 왜냐면 객관적으로 봤을 때 대중의 관심이 굉장히 식은 상태고 피곤하죠. 사실 이 엔터 관련해서 신경을 쓸 거 말고도 더 우리가 살면서 신경 써야 될 게 많습니다. 살면서 현생에 바쁘신 분들이 많기 때문에. 그리고 법적인 이제 결과가 나오면 재판 결과가 나오면은 매듭이 더 확실히 마무리 지어지겠죠. 그리고 민희진 씨가 지금 다뤄야 될 법적인 사안이 많기 때문에 뭐 따로 리소스를 소비할 필요가 없다고 판단할 수도 있을 텐데 이 부분은 좀 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 왜냐면은 제가 뭐 몇 주 전부터 말씀드렸다시피 뭐 애널리스트 리포트에도 나오듯이 좀 엔드게임에 진입한 게 아닌가. 슬슬 마무리되는 시점이고 뭐라 그럴까? 증권가 혹은 뭐라 그러죠? 전문가들 사이에서도 이제는 뉴진스를 배제하는 쪽으로 보자는 추세이기 때문에 민희진 씨는 더 다급할 수 있죠. 그러면은 앞으로 무엇이 더 터질 것인가, 터질 만한 게 있을 것인가, 뭐 이런 생각을 할 수 있는데 이에 대해서 하이브가 어떻게 대응을 해 나갈 것이고 그리고 대응책이 이미 세워져 있는가를 좀 중점적으로 보면 될 것 같습니다. 사실은 이것도 다 노이즈라고 봅니다. 이것도 노이즈죠. 단지 그 건 같은 경우는 유저분께서 이렇게 요청을 해주셔가지고 잠깐 다뤄봤습니다. 의견이 있으시거나 하면은 조심스럽게 우리가 사용하는 언어를 신경 쓰면서 댓글 달아주시면 감사하겠고요. 영어로 넘어가겠습니다. Alright guys, so in this video I'm gonna talk about this article published by 한겨레, a media named 한겨레, because one of the users commented on my weekly thread. MHJ claimed that Belief Lab plagiarized her Circle project, but Big Hit has the same thing on website, so who plagiarized who? So if you have not read the article, you have no idea what this means, right? So let's take a quick look. I will turn on the translation, but I will read the separate translation that I have prepared. So here we go. Exclusive. Dispute over alleged plagiarism between NewJeans and ILLIT. Planning documents show striking resemblance despite a 3-year gap. Design, typeface, document structure found to be similar. Expert opinion, the two documents are very similar. Uncommon case. Written by a journalist or reporter named Jungkook Lee. By the way, he has covered HYBE-related issues multiple times before. I'll talk about that later. Alright. A planning document for Belief Lab's girl group ILLIT, which has been at the center of plagiarism accusations by Minhijin, appears to share significant similarities with NewJeans' own planning documents. On the 11th, 한겨레, like I said, is the media company's name, obtained copies of the Belief Lab new girl group planning documents and the 2021 team launch strategy, which is NewJeans' documents, and compared them. The results showed numerous similarities in design and strategic elements. Where did they receive these documents from? That's provided by informants. The source, who would it be? You know who. Notably, the documents share a similar... Okay, so these are the designs that they're going to talk about. Bunch of circles. Notably, the documents share a similar visual design. The typeface and overall layout appear almost identical, as if they use the same template. Both documents also frequently use circular design elements. The NewJeans document was reportedly designed by Minhijin herself in May 2020 using Keynote while she was HYBE's CBO, Chief Brand Officer. It was confirmed that HYBE labels do not share a universal template as each label uses a different design. So yeah, NewJeans document provided by a source, the ILLIT documents provided by a source.
Both documents also share similar strategic goals. NewJeans emphasized teen influencers, while ILLIT highlighted creators as their core target audience. Essentially, the same concept under different names. Both documents cite Emma Chamberlain, a popular American YouTuber, as an example. Additionally, they both propose using short-form content and developing practical merchandise to connect with everyday lifestyles. A K-pop industry insider noted, when articles like this are written, it's always the so-called insiders that are being quoted, right? Anyways, a K-pop industry insider noted, it seems they just replaced influencer with creator to avoid plagiarism claims, but the strategy remains the same. One key point, and here are more circles, everybody, provided by the informants, right? One key point is the timeline. NewJeans' document dates back to 2020, while ILLIT's was created in 2023. In the rapidly changing K-pop industry, the resemblance between these two documents, created 3 years apart, raises eyebrows. A source involved in girl group planning remarked, once again, it's the source. The market analysis and strategic direction of the two documents are strikingly similar. It's rare to see two back-to-back girl groups debut with such identical planning documents. Earlier, Minhi진's side released a recording from a whistleblower within HYBE, alleging that she had shared the NewJeans document with Belief Lab. In the recording, they stated, "I never imagined they would copy it exactly." In response, Belief Lab countered. ILLIT's branding strategy and concept were finalized and shared internally on July 21st, 2023. The whistleblower allegedly sent the so-called planning document to Belief Lab on August 28th, 2023, after our concept was already finalized, so it could not have influenced ILLIT's concept. Belief Lab has filed a criminal complaint against Minhijin for interference with business and defamation and has initiated a civil lawsuit. And that's it. Oh, yeah, sorry, I didn't scroll. And here are more circles, right? And yeah, it is correct. So Minhijin released a recording during the injunction case, the second injunction case, which she lost, right? She released the recording in court, and in fact, she shared the recording with her favorite journalist beforehand. And, their article was out simultaneously or before the court proceeding was going on, right? And on the same day, Belief Lab has issued a statement saying this, right? Talk about the timeline. It doesn't make sense. Whatever they shared, it could not have influenced ILLIT's concept. And also, it is correct that Belief Lab, yes, sued, filed a criminal complaint against Minhijin for interference with business and defamation, and has initiated a civil lawsuit is going on. And it is interesting that while this lawsuit is going on, 한겨레 has published an article like this. So what do you guys think? The so-called circle, what did this user say? Circle project. So first of all, 한겨레 wants us to believe that plagiarized NewJeans because, wait for it, they use circles in their presentation. Yeah, circles. Apparently, this groundbreaking design choice is so unique that no one else in the entire history of branding or corporate presentations could possibly have thought of it. Except, BTS back in 2017, when they did a whole rebranding, right? Big Hit collaborated with a company called Plus X, and I've looked into, this interview with the CEOs, how, this project began and went on, right? It's pretty interesting, right? And you see here, circles, right? It was called BTS Brand Experience Design Renewal, and a bunch of circles, right? And, it seems like, I don't know, the circles have been used before. And if you use a Google image search function, you can see that these circles are not unique at all. It's being used over and over again across multiple industries. So yeah, it seems like, this
한겨레 is saying that every company using PowerPoint templates has copied 민희진. I don't know. Maybe next time they'll accuse someone of copying by using, who knows, a rectangular layout. Revolutionary, right? And 한겨레's article implies that the 3-year gap between Eugene's... Oh, by the way, yeah, so these are the circles. And here are more circles, right? This, like, this, how do you say? It looks like a solar, you know, how do you say? The orbits, planetary orbits, this style. Like, it was used in Eugene's documents and ILLIT documents. But look, these are prevalent. Like Naver used it, and other industry players use it too. I mean, not even worth like searching with Google image functions. But anyways, yeah, there we go. So 한겨레's article implies that the 3-year gap between Eugene's planning document 2020, which was, and ILLIT's 2023 document makes the resemblance difficult to explain, quote unquote. But the K-pop industry frequently revisits and repurposes successful trends. Again, the BTS rebranding in 2017 also utilized circular design elements, showing that this style is not new or exclusive. I don't even know why we're talking about these circles. Anyways, also, according to Billy Flab, they finalized their concept before the alleged sharing of the Nugent's document by a whistleblower, which weakens the plagiarism argument and misrepresents the sequence of events. And here's where it gets really juicy. 한겨레 didn't just report the similarities. They literally photoshopped the images to make the diagrams look even more alike and posted them on their X account. See, right here? You know how like these layouts are exactly matched here? But check this out. Status analysis. Why is analysis spelled this way? Look at the spacing here. And on this article, which I assume this one is the original image, check out the spacing. They reduced the spacing so that these ellipses could be clicked like this. What's going on? I mean, they adjusted the layout to create the illusion that Belief Lab and Eugene's must be working from the same playbook or something, but without telling us they edited the images, which is a major journalistic no-no, I believe. They didn't even bother telling us they photoshopped the images, and not only does this mess with public perception, but it also, dives straight into the ethical problem. And I guess they at least posted this on their social media instead of on the, actual article. But I don't think that makes it less problematic, right? And with the legal case actually going on, 한겨레 might want to tread carefully. If Belief Lab wins their lawsuit, 한겨레 could end up in hot water for spreading misleading info. I mean, journalism is supposed to be about transparency, but I guess 한겨레 thought, why let facts ruin a good story? I don't know. And now, this journalist, Lee Jung-guk, has a bit of a history with HYBE, and by history, I mean several articles taking shots at them, right? And, in fact, when HYBE released the third quarter earnings, the net profit did decrease, but for a reason, right? It's mostly because of the SM Entertainment stocks that they invested in, whose valuation decreased significantly during the third quarters, right? But some media, including 한겨레, portrayed it as if HYBE is falling apart by saying, the net profits decreased by 98%, when in fact on that day HYBE stock rose, right? Now, also, funny enough, when it comes to 민희진's legal conflict with the former Adore employee over the sexual harassment case, he has not written a single article. In fact,
한겨레 is one of two major news media along with KBS that has never covered this issue. 민희진 versus Odor, former employee over a sexual harassment case. I have mentioned this a few times on my channel, right? And KBS is the one who has deleted an article saying that 민희진 knew about NewJeans live streaming and tried to stop them, but never did, right? And they have taken down probably for a reason, and that became a whole another controversy because people are demanding, KBS to explain clearly why they have taken it down without, making a correction or making a separate announcement, right? But 한겨레 is another media that has never covered this case about sexual harassment, with the former employee, right? So, yeah, just for the context. So what do you think? To me, it's starting to look like the same old tactics, just with a new layer of old drama, just like the so-called internal monitoring documents controversy that people have been talking about. Speaking of which, Weverse Magazine issued this statement yesterday regarding the case. So let me translate this for you. This is the Weverse Magazine team. We sincerely apologize for any inconvenience or concern caused by the recent situation involving a monitoring document. We would like to clarify a few key facts regarding this matter. The document in question was created independently by the former editor-in-chief as part of a separate assignment. The Weverse Magazine team members were unaware of its existence. Neither the current Weverse Magazine team members nor any external contributors involved in the magazine's production participated in the creation of the monitoring document. The former editor-in-chief has been relieved of his position and has been completely removed from any involvement with Weverse Magazine. Additionally, any personnel assigned to the separate monitoring task by the former editor have also ceased their duties. Weverse Magazine is not connected to the monitoring document in question, and the team members firmly oppose its contents. Nevertheless, we apologize once again for any inconvenience caused by this unfortunate situation. Weverse Magazine promises to continue providing our readers with deeper and more enriching contents in the future. Sincerely, the Weverse Magazine team. By the way, I love the contents that Weverse Magazine comes up with, posts, just throwing out there. So let's address this issue head on. The so-called leaked monitoring document does contain some unprofessional language. I mean, the phrasing, especially where it reflects the author's personal opinions, is problematic, we could say. It's no surprise that HYBE publicly apologized, and the current Weverse Magazine have distanced themselves, making it clear that the document was created independently by a former editor-in-chief without the team's knowledge. They have taken swift action, removing those responsible. Now, let's talk about context. I mean, people have been already talking about it, right? Have talked about it. Monitoring online sentiment, both positive and negative, is standard practice in most industries. In entertainment, though, it involves analyzing public opinion about artists, human beings who are essentially treated as products. This might feel uncomfortable for some, but it's a common way to, measure brand perception. The problem here is that only a small negative portion of the document was leaked, creating a skewed impression. In reality, these reports typically include general trends and even positive feedback to provide a balanced view. The real issue wasn't the monitoring itself, but the unfiltered, biased commentary from the author. It's one thing to track public opinion, including criticism. It's another to let personal opinion slip into an internal report. So HYBE acted to distance themselves, making it clear they don't support this kind of language. Now, let's look at the bigger picture.
민희진 raised concerns about these internal reports months ago, actually, if you look at the past articles, trying to sparking the initial drama. And HYBE promptly responded at the time. And the fact that this has resurfaced as a controversy is telling. These modern reports and the planning documents aren't new or groundbreaking. And it feels like Minijin is trying to turn business practices into a scandal to damage HYBE's reputation. It almost seems like she's playing every card she has left, which comes off as a bit desperate. Yeah. The real question is whether HYBE is ready for this never-ending back and forth. Do they have a strategy for every move she might make in the future? Or does it even matter at this point? The general public seems increasingly uninterested, right? And maybe even tired of the whole issue because they have and we have our own lives to worry about. And, like even the Korean politics and the global politics, the US election has been recently finished, right? That's already concerning for people. So why do we even have to worry about the whole Minijin HYBE issue? Get it over with. That will be what most people are thinking. So whatever Minijin tries next could just get lost in the noise. Now, HYBE might be able to ride this out until everyone tunes it out completely or until court decisions are made, which could happen sooner than Minijin might expect. So we'll see. I'll stay tuned and keep you guys updated. But this video I just decided to make given that one of the users commented this, right? And someone said, I believe it's again MHJ's tactic to pull attention towards her since most HYBE groups have had something going on this week, like let's start from MTV performance, right? ILLIT new MV. ILLIT new MV? Is this referring to Tic Tac? If it's so, I'm excited. TXT and Jin album release. Yeah, just dropped the album, repackaged album. TXT had a comeback last week, and Jin is having a comeback this week. And also she lost her house, so that last desperate attempts to survive because she can't win in court. She's trying in media play. Yeah, the house thingy, I haven't made a video about it. I might have to wait a bit before, dust settle down. But anyways, that's what gets caught pulling up the same tactics again. Not surprised though. And then, someone also said, please talk about Weverse Magazine. And also in the document, who's make whole fandom upside down in Twitter though. Thanks. Yeah, so I address both issues in this video. So I hope it helped. Was informative. Let me know what you guys think about this. But as always, when we try to have conversations in the comment section, let's try to stay positive, reflective, positive, classy, and respectful. Okay? Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.